No niin, moro moro taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja tervetuloa takaisin Forgotten Cityin. Me ollaan varmaan Me ollaan varmaan aletaan lähestyä todennäköisesti loppuratkaisuja. Viimeksi me konfrontattiin toi äijä ja se on nyt niinku pahis. Mä mietin, että jos mä nyt menen takas sinne tänne ja puhun sille... En mä tiedä. Mä luulen, että se vaan triggeraa sen lopun uudestaan. Mä luulen sen niinku lopun numero 2. Jos mä menen tavallaan nyt sinne puhumaan. Ja... En tiedä. Mä ehkä haluan nyt vetää tätä niinku sillai kunnolla. Joten mä nyt haluan aloittaa uuden loopin, jotta mä pääsen puhumaan Malleoluksen kanssa uudestaan. Joten anteeksi. Had to be done. No niin. Lähdetäänkö me reissuun? Let's go! Ei muuta kuin uudelleen aloittamaan loopia. Ja siitä aukeaa portaali ja meikäpoika menee. Wow! Ja täällä taas. No niin, hei Galerius. Voitko sä mennä tekemään mulle parit busyworkit tässä? Käviskö? Anna palaa. On tuo mahtavaa. Okei, elikkä mun homma on taas mennä puhumaan Malleolukselle. Ja toivottavasti mä tällä kertaa valitsen oikeat sanat. Mä en näkis niinku, että mulla olisi mitään muuta, mitä mun niinku mä voin sille sanoa. Etkä mä luulen, niinku, jos mä en saa sitä nyt pelkästään yrittämällä uudelleen, mä en saa tätä nyt onnistumaan, niin mä oon vähän hukassa, että mistä mä saan lisää liidejä. Hei, mä luulen mennä juttelemaan tälle Magistrateille, koska sillä pitäisi olla muistot edellisestä loopista. Voi olla. Sulla pitäisi olla muistot kai. Joo, se vaan toistaa tuota. Okei. Selvä. Mennäänpä sinne Malleoluksen kartanoon ja sanothan, että heissan hopsan, oot perse. Jospa kohta alkas olla niinku tuo Galerius hoitanut siellä hommat, niin mä voin mennä puhumaan tälle. Onko se vielä? Ei oo vielä. Venathan, että kuuluu iso räsähys ja pum, niin sit me voidaan todennäköisesti mennä puhumaan tolla. No joo, alkaisiko olla pikkuhiljaa? No niin! Terve! Elikkä, käydäänpä nää perusasiat läpi. Mutta, no niin, meillä on 2 vaihtoehtoa. None of your business. Ei. Totta kai se on se viimeinen. Haista paska. Joo. Skipataanpa seuraavaan loopiin suoraan. Mä muuten tajusin, että mä olisin periaatteessa voinut kyllä silleen resettaa vaan quick loadaamalla ja quick saveaamalla, mutta no, ei se haittaa. Käy se näinkin vähän hitaampaa joo, mutta saavuttaa täysin saman asian. Heippa, eikö mä vois puhua joo? No niin. Sitten. Vielä viimeinen. I know all your secrets. Nonsense. This is nonsense. I don't know how you know about... Mä tarviin tähän jotain muuta. Miten mä saisin... More evidence linking Malleolus to the name Quinctius. Elikkä mä tarviin lisää johtolankoja. Entä jos mä käyn läpi tätä sen mestaa? Löytyisikö täältä jotain? Tää kuulostaa aika sussilta. Mä en oo koskaan käynyt täällä. I'm not supposed to be in here. Okei, tää vaikuttaa aika tärkeältä. Talk. What business could you possibly have with me?
Miksi sä oot täällä lukittuna? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Okei, sorry. I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Niin, entä sanoisit kostaa sille jotenkin? An intriguing proposition. No joo, tää on ihan olennaista. Tää olisi ollut aika olennaista. Joo, mä oon aika varma, että malleolus ei oo kuka se sanoo. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. Excuse-moi? Makes you say that? Mä ajattelin, että niin, näin mä vähän mietiskelin. Have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Au, quinctus, mikä olikaan. Name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. Ouch. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. Siinähän on meille just se, mitä me tarvitaan. Wait a minute. Why exactly are you helping me? Mulla on vähän eri puraa. Voinko mä sanoa tän? To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. Ouch, sanoinko mä Get väärin? out of here at once. Demetis! Annakko sen mulle heti? Oppaa, siellä olisi paljon rahaa. Mä valitsin selvästi vähän väärin. Okei. Voinko mä lataa nopea äskeisen autoseivin? Mihin tää autoseivas? Toivottavasti johonkin kivaan paikkaan. Siitä on 4 minuuttia, kun se autoseivas. Thank you. Vaikuttais. Noniin, tämähän on aivan loistavaa. Noniin. Mä olis pitänyt abusaa tätä systeemiä jo paljon aikaisemmin. Okei. No joo. Nyt mennään tänne ja valitaan sanomme taas pikkusen fiksummin. Haloo! Meillä on ovi vähän välissä. Sori. Voidaanko me jutella? Miksi sä oot täällä lukittu? Malleolukselle pitäis saada... Juule, kirja. Okei, I just hate to see such a beautiful woman treated so poorly. Tuo vaikuttaa kyllä niin paskalta vastaukselta. Ehkä mä en sano. Look, if you're not prepared. Ei. Okei, no tää on pakko olla se. Oh, aren't you charming? Okei, no se otti sen aika hyvin. My husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. I want you to bring me some... Mulla on... Just one small errand should do it. Ei saatana. Oh, don't look at me like that. I know this. Voi kuule, kun mä otan mun repuu seljästä ja siellä onko se nyt 4 pulloa viiniä? Miksi sä haluat viiniä? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. No joo. After all I've done for him, counseling him through his entire election campaign, and he had the audacity Ai to että semmonen perus He sovinisti said it was ukko. for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. No niin, vedät semmoset perseet, ettei ikinä. Mä voin antaa sulle kuulla mun joka ikisen viinipullo, mitä mulla on. To get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. Noniin. I am so looking forward to it. Noniin, sappas. So you'll help me? Kyllä, joo, siinä on viiniä. Tosta oven läpi. Thank you.
Here's the letter. Ai. Sieltä vähän. Quinctusta käyttänyt jossain täällä. En mä jaksa lukea. Eikö se ole useampi sivu? Ei, ihan miten vaan. Noniin. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Niin, se olisi niinku tulipalojen sytyttäjä vissiin. What? He's... Oh no. That's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage. Tuo ovi on kyllä vähän tämmönen goofy tossa välissä. Give me that immediately. Nobody else must know. No. I can always get another copy. Mistä helvetistä mä... mistä mä saan mukaan kopion? Ei, kyllä mä taian pitää se itselläni. What? No. You tricked me. En mä mitään, mä annoin sulle viiniä. Meillä oli ihan kuule fair. En mä valehellu. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. Elää nyt viiti. Cut you down. Sorry nyt. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Joo. Sorry Kai, Huppis, ei mitään, kiitti kirjeestä. Nyt mä menen vittuun sun ukolle tänne. Terve! Mulla on kuule nyt sä saisit jättää nämä vaalit kuule väliin. Mä tiedän, että sä oot Quinctus. No niin. Nimikin vaihtui oikein. Nyt kävi näin. Suppose that makes you... what? One of Nero's assassins? Juen. So, you're not going to kill me? Release everyone in debt bondage. Oi, tuo ois kova. Joo, teepä semmonen vielä kans. Oh, so much work and money. Well, if I do it, you'd let me live? Joo. Haista paska. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. Noniin. There. You got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. No me saatiin tämä nyt hoidettua. Eli Quinctus kautta Malleolus on nyt niinku pois tuolta pelistä. Joten... Joten. Pitääkö mun Rufiukselle puhua, että mä saisin sen äänestämään tuota? Onks sä... Ei, sä oot Horatius. Mä haluan puhua Rufiukselle, että mä saisin sen äänestämään Galeriusta. Vai onko se mahdollista? Ei, mä menen puhumaan eka Galeriukselle ja suostuttelemaan sen, että siitä tulisi se uusi Magistrate. Ja sit mä katon, että voinko mä kellekään mulle mainita, että hei kuule, äänestäkääs tämmöstä jätkää. Tää on hyvä jätkä, kuulkaas. Missä se oli täällä viimeksi? Noniin, heippa! Haloo? Vai että kiireinen? Tosi kiireiset näytöt. Pitääks mun venaa tyyli, että tuolla toi homma? Niin no mä oisin voinut toki ihan kuuntelemaan, mitä tuo näyttää tuo homma tuolla. No. Otetaan tässä ehkä hetki, niin ehkä toi Galerius tuosta sitten heräilee omasta koomastansa pikkuhiljaa. Noniin, jeps. Hei San. Salve again, friend. I went. Joo, toimii. Mä elän saman päivän uudestaan ja uudestaan. Juu, tämän mä oon kuullut. Kiitos. Nyt on asia. Nyt on spicea asiaa mulla sulle. Ootko ajatellut, että menisit magistrateiksi? No kuule, mulla on sulle iloisia uutisia.
So I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Kuuleppa. Mallialus ei ole enää olemassa. He did? Tai on olemassa, mutta niin. That was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. Jep. I'll let Equitia know I'll be running. Fuck yeah, let's go. Noniin. Alright, friend. Kyllä, sykliä ollaan rikkomassa kovalla kyydillä. Noniin, sitten mä en tiedä, mä yritän puhua nyt joillekin. Mä haluaisin, onko se Ulpius tuolla ylhäällä vielä? Vai onko se Ulpius missä? Mä haluaisin sille puhua, että nyt kuules ukko. Mä haluaisin sun ääntäs niinku vähän lainata. Onko se täällä? Tässä on ainakin, Rufius on tässä, heippa! Name's Rufius. Better watch your step. Mikä toi nyt oli? Ketä äänestät? Hilarious. Sorted out. Niin eikö Galerius? Aivan! Se hoiti noi kaikki hommat, niin sen takia ne kaikki äänestää sitä. Good man. Perhana, tää on fiksu. Nice. Fine. Pokkers, okei. Makia homma, eli mun ei tarvitse tavallaan... Joo, noniin. No mun hommat on sit niinku hoidettu mun puolesta. Galerius pelasti noi kaikki, niin ei mun tarvi ketään tässä niinku yrittää konvinssaa. No niin! Vaaliaika. Juu, voitaisko me vaalit pitää vähän aikaisemmin? Voidaanko me aloittaa nyt? Holding it early may prevent conflict. Joo. I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right. Oh fuck yeah. Koska jos kaikki ketkä meinas äänestää tyyliin... Katsotaan. Ainakin nyt on jännä musa. Mä en tiedä oliks tää viimeksi vaaliaikaan tämmönen musa. Mutta mä en tiedä kelleköhän noi niinku... Kelle noi menee nuo Malleoluksen aikaisemmat äänet sitten? Esimerkiksi tää Georgiuksen ja Tuonukon ja Vergilin äänet. Katsotaan! Mä voin toki aina yrittää uudestaan, ei tässä niinku oo mitään sinänsä menetettävää muuta kuin aikaa. Ja no niin, IRL-aikaa on menetettävää, mutta in-game-aikaa ei ole. Katsotaan. Jospa tässä nyt Galeriuksesta tulisi Galerius voittaisi, se olisi aika cool. Ja mä oon kyllä tehnyt varmaan kaikki oikein. Todennäköisesti. Luulisin. Katsotaan. Pitää venaa, että kaikki saapuu paikalle, niin nähdään mitä käy. Joo, voitko fucking shut the fuck up. Joo. Katsotaan mitä tapahtuu. Innolla ootan, että miten tässä käy. Periaatteessa pitäisi kyllä niin mennä Galeriukselle kaiketti suuri osa äänistä ehkä. Ulpius ei kyllä oo täällä. Eikö sen pitäisi olla täällä? Vai pitikö mun ite mennä kertomaan sille tällä tapaa ittees? Olisiko se ollut mun homma? Oi bliat. Se varmaan oli mun homma muuten. Oh. Katsotaan kumminkin. As agreed, we shall dispense with 1, 2, 3, 4, 5. Eli 3 ääntä mun pitäisi saada. Katsotaan. No silloin Sentius. No niin, nice. Mites tää? Sentius. Oh fuck. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Eli Galerius saa 3. Saa 3. The man who treated Nice. Galerius. Pog. you have made your decision. Nice, okei. Woohoo! Let's go. Ja sitten Dulli vapaaksi, niinku nyt. Let's go! Please, sano niinku het saman tien Dulli vapaaksi.
Niinkö tässä sillä lailla conveniently saman tien. Isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. Noniin, hyvä. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be. Sitä mentiin aivan hirveän viralliseksi. Noniin. Dooley is to be freed. Horatius, Pog. release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. Oi Sentius! Get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Eikö ei vituta? Okei, nyt mä seuraan Horatiusta, kun se menee vapauttamaan Dulin. Onks mä puhuttelen nyt tässä? Ospa läppä. Mitä se sanoo? It's almost as if you're trying to extend my lifespan. Okei. Se Dulin vankila oli tässä. Nice. Isn't the great temple majestic? Noniin, sitten. Annat kaikki mitä omistat. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. No niin, sieltä tuli Steam Achievementti Liberator. Let's go! Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Sehän on meikäpoika. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so. Onko sä niin iloinen, että sä voit niinku... Sä voit luopua kaikesta sun omaisuudesta? If you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. Mikäköhän tää sen Oliks se... Hei. If anything ever happened to him, I had Se to find koru. something very precious. He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Mitä mä löysin? Löysinkö mä jotain? Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. Oh, thank you. Avain minne? Hetkinen. Onks tää vaan niinku avain siihen, että täältä pääsee pois? Okei, tää on juttu, mikä pitää kyllä tutkia vielä. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Joo. Plakka. Ja siinä Hades. Kreikkalainen plakka. Noniin, nyt on kaikki 4. Let's go! Okei, Oottakaa ihan pieni hetki. Okei. The many shall suffer for the sins of Ei, Duli yritti varastaa jotain. Ei, nyt se resettas loopin. Ei saatan. Voi. Man, okei. Mutta mulla on kaikki mitä mä halusin. Mulla on mulla on kaikki 4 plakkaa nyt olemassa. Ja voinko mä käyttää tätä? Mulla on plakat kaikki, plus sit mä sain avaimen sinne johonkin upper cisterniin. Se pitääkää koittamassa, koska mä luulen, että se 4 plakkaa hommeli. Mä luulen, että se triggeraa jonkun endingin. Joten mä haluan käydä katsomassa sen upper cisterin vielä, että jos siellä on jotain jännää, uutta tai ihmeellistä. Joten mennäänpä sinne nyt seuraavan loopin alussa vielä katsomaan, mitä siellä on. Okei, upper cistern, eli todennäköisesti mun täytyy mennä ylös. Eiks täällä ole vaan yksi lukittu Eiks täällä ole vaan yksi lukittu ovi täällä ylhäällä? Ja eikö se ole se, mistä täältä pääsee pois? Niin onko tässä mahdollista, että mä vaan lähden itekseni täältä helvettiin? Ospa läppä.
Katsotaan. Kiivetään ylös ja katsotaan mitä tapahtuu. Mä uskon, että mun ei tarvi edes jutella tälle S-llä alkava nimi. Ei tarvi varmaan puhua. Okei, onko se tää ovi? Se ei oo tää ovi, okei. Onko täällä muita ovia? Tää ovi. Tää on se ovi, mistä tulee pimiää. Lamppu. Siis tää on se ovi, mistä tulee se Sentius tulee niinku silloin yhdessä lopussa. Hetkin, missä mä oon? Ei kun niin mä oon täällä. Aivan, okei. Siis se oli... Okei, siis se oli niinku vaan... Se oli tää ovi, mikä tää... Mä olin löytänyt tän oven, niin se on tämä ovi. Aivan. Okei. No se oli sitten... Oppaa, tää on niin pimiä. Joo. Noniin. No se oli sit siinä. Eli, no mä oon conveniently just täällä oikeassa paikassa. Elikkä nyt mulla on kaikki 4 plakkaa, jotka mä tänne meen pistämään paikalleen. Noniin. Kyllä, elikkä. Dadaa. 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 Ja viimeinen. Noniin, what happened? Taskulappu pois päältä. Oi, temppeliin. Mitä täällä on? Kultaisia patsaita taas. Latausruutu. Speak his name. Joo. Eli mitä nimeä mä käytän? Varmaan Plutoa. Mitä nimeä mä käytän? Plutosta nää ainakin täällä puhuu, mutta... Varmaan Plutosta. Got it. Onks tää niinku taas tämmönen niinku, missä pitää testaa? No niin. Not much further. No joo. Ei oo teillä mitään muuta. Hetkinen, ei mä tiedä mitä mä... Pluto, Father of Riches, grant me an audience. Oliko se väärä? Se oli väärä. Hades, Lord of Many. Että pitäisikö mun tästä niinku selvittää, että mikä näistä on oikee? Se oli oikee. Ei kun niin, se on tässä varmaan tää arkkitehtuuri. Se on tää arkkitehtuuri. Mä oon ihan tyhmä. Okei. Noniin. Mä oisin kyllä ansainnut kuolla tuohon. Elikkä nyt me ollaan varmaan egyptiläisissä. Eli nyt on Osiris. Joo, Osiris. Ja sitten ollaanko me nyt sumerialaisessa? Joo, nyt on varmaan sumerialainen. Nergal. What the fuck? Mitä helvettiä? Sanokin tää joku helvetin simulaatio, niin mä oikeesti vaan... We meet at last. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. Näin mä oon kuullut. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so gracefully. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Onks mulla vaihtoehtoja? What's your story? What is this place? Missä mä oon? It has come to be known simply as the Underworld. And it exists because of a wager I made long ago. What was the wager? Who built the city? How do you decide? Tän mä tiedän.
No, Voinko mä kysyä nää kaikki? That is a long story. One that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless. Mikä spin tää on tälle You jumalahommalle? all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you, without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. No jopas. Eli siis nää on niinku... Okei, eli tää nyt selittää semmoista, että jumalat onkin niinku tulleet jostakin muualta. Ovat käytännössä alieneja periaatteessa. Jos mä ymmärrän oikein. Who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. Okei, kuka rakensi kaupungin? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians.
Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before. They made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Okei, joo, no tuon mä nyt käytännössä tiesinkin. No siis tämänkin mä tiedän, että se on se kolikko pitää olla lautturille. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant. Joo, no tämän mä tiesinkin jo. Tai siis, joo. A rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for. Only 2 remain. No joo, me kanssa tiedetään missä ne 2 so on. After this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Persepone's along with it. Hetkinen. Eli se homma on se, että on niinku testi, että voiko olla vuoden ilman niinku syntiä. Ja kauanko nuo nyt on ollut tuolla? Mä en muista, kauanko nuo on tuolla ollut. Hittoko muistais, että kuinka lähellä se on onnistumista? It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named niin. 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Se puhuu 4 se. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Okei. Of course. Tää on aikamoinen tämmönen infopommi, mutta niinku... Mikäs siinä? My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Mitä mä haluan tietää? Sä oot Jumala. It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. No siis nää on joku suurempi, mahtavampi rotu, joka on tullut maan päälle ja kahtonut, että ei, nää on kyllä ihan ihmeellisiä nää sankarit täällä maalla ja... Joo. Niin miksi sä sitä näytät ihmiseltä? Onko tää joku muoto? My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. Perus. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be
On tää kyllä aikamoinen niinku käännös tässä. En odottanut tää peli menisi niinku Aliens on niinku kaiken tämän takana, mutta meidän see your true form. Ei varmaan kuolisi, mä en tajuaisi sitä tyyliä. No. Long ago I swore to the serpent that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. Sure. Who is the woman in your left? Niin siinä oli jotkut asiat niinku molemmin puolin sitä. This is my beloved. Like me, she has niin, been aivan, known joo. by many names. Ereshkigal to the Sumerians. Se on vähän kyllä niinku jäätyneen näköinen. And Persephone to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Joo, okei, juu. Your gaze lingers too long. Sorry. Niin, se on joku toinenkin. That is my servant. You would have met by the river, though she wears se on Karen. and goes Niin, by aivan. many names. Kumutubal to the Sumerians, Kurti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this. Joo, se oli vähän äärinäköinen siellä joella mulla. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Okei. Mulla on jotain muuta vissiin vielä kysyttävää. No niin, siis sä oot tämän Golden Rulein takana, obviously. That is merely the name your people have given to it, but yes, it is mine. Eli saaks mä täältä niinku tarkat speksit? Niin, tarkat speksit. Miksi kultaa? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, two were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, the silent golden sentinels. Joo. So you're responsible for destroying all these lives. I give your kind a second niin no, chance. jos ne on kuollut kerran, niin... Ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Hyvä pointti.
mistä kultaiset bovit tulee. When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Joo. No joo, mut sit tää iso kysymys, että mikä on synti? Paljastaako tää sitä mulle? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Okei. Niin, ei se nyt oo ihan niin yksinkertaista. For you, perhaps. Okei, mistä tiedät? Se näkee niiden kultaisten patsaiden kautta. I'm able to commune with all the statues in the city. Their ears are my ears. Toki se nyt mulle periaatteessa sanottiin aika suoraan, mutta niinku kumminkin. Mä en halua sanoa tästä mitään. If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Ei mitään. Then what an odd question. Ei mitään. I've seen some terrible things here that you didn't consider seeing. How could you let them happen? Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Suicide scam, debt bondage. Niin. Tässä on aika paljon asioita. Niin, suicide? I've seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others. However, niin. Ei siinä ole ollut patsoita näkemässä, therefore, kun on tehnyt vitsarin tai jotain. one who commits suicide has done anything unto others. Niin. Now tell me, what other sins do you believe I have? No tää nyt on, jos on... a scam? Ah, the tavern keeper, yes. How is that inconsistent with the rule? She wouldn't want someone else to sell her hemlock if she thought she was buying means of escape. Niin. I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she intends to win. Niinkö tuo hyvä. Tossa on... Niin monta eri tulkintatapaa. Always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Niin, se on niin subjektiivista sitten. Not if we're wise enough to know the mind of man. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Ei, en mä sitä tarkoittanut. I'm right and you know it. En mä tiedä, haluanko mennä tälle reitille, mitä tää tekee. Then your desire to be right outweighs your desire to survive. Älä You will please. make a fine statue. Oh fuck. Ei! God damn it! Ei mun pitänyt näin tehdä. You really think you can wound me, a god, with that primitive weapon? What the fuck?
Let's find out. Eikä your beloved isn't. How dare you threaten her? This ends now. Oh no. The boss fight shall suffer for the sins of the one. Kruunu. Kruunu. Mä otin kruunun. Hetkinen. Mulla on kruunu. Mitä mä tein kruunulla? Mä oon mulla on mitään kärryy, mikä homma? Rewind time and show Pluto you have Persephone. Okei, tää menee ihan jollekin ihmetangentille. Pitkä juoksu takaisin ainakin. Ette te mua saa tapettua. Ette osu. Lataa. Tästä vaan. Jipi. Oh. Siellä ei ollut vettä alhaalla. Joo, last save. Ei hetkinen, se tällaiset... Oh no. Man. Oi perse. No joo. Kai mä sitten jotenkin speedrunaan tän puhumisen tälle tai jotain. Oh, goddamn. Nyt ei tapeta ihteemme tolleen tosi hienosti, vaan ehkä me mennään täältä nyt niinku reittiä, mistä me ei tosiaan niinku kuolla. Dadididadu. Mitenköhän... Onkohan tää se juttu, mitä tässä niinku pitää tapahtua? Tää tuntuu, että mä verin tän aivan johonkin ihmetangentille tän homman ja mä niinku bräntsää tää homma johonkaan ihan muualle. Mä otan tästä. Yippee. Let's go! Da. Ja, oh shit, miten mä pääsen tonne? Fuck. Täältä, noniin. Ja sinne niin. Ja nyt mä menen sinne takaisin ja näytän tuolle jumalukkelille, että hei, mulla on sun naikkoses kruunu. Super looper. Loop through time 10 times. Steam achievement, let's go. Hei kuule, voiko sä käydä tekes parit jutut nopee? You? Alright. No niin, täällä jälleen. Plakat on paikallaan ja meikäpoika menee sisään. Ja pitääks mun täältä painaa taas oikeet napit? Varmaankin. Pluto. Juu. No niin, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Mutta tämä aikaluuppihomma ei kaiketi oo niinku tämä jumalukkelin tekosia. Kaiketi. Joo, mä tiedän kyllä sun hommat. Katos, mikäs mulla täällä on? I would recognize that anywhere. And yet my beloved still wears hers. What is this? How did you come by it? Niin, aikamatkustushommia. You vile, despicable creature. Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. I didn't want to kill her, but if you don't put an end to the golden rule, I will do it again. Nyt mä saan kiinni tästä. Haha! You have put me in an impossible position. Siitä sait. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium, humiliated. Paska keissi. That's the idea. Perhaps you are cleverer than you appear, mortal. I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 years. Joo, ei mitään. Now you have shown me your species' true colors, and I see that Persephone was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It is time for me to let go of this. Mä sain Steam achievementin. Of all of you. But know this: if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Mä haluan vaan takas himaa. Very well. I will have Charon make
arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Mites näin? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. Näinhän se varmaan What will menee. become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow. Joo, tässä on tullut vähän tehtyä niinku aika fucky-wacky. Let's go. You had best pray our paths never cross again, mortal. Noniin. Ja sitten palaamme ajassa taaksepäin ja paradoksi on tehty. Haa. No tuo meni mielenkiintoisesti. Haa. Jopas jotain. Mitäs nyt? Missä me ollaan? Niin tää on tää... Me ollaan täällä... Mikä tää on? Me ollaan täällä temppelillä. Mutta me ei päästä täältä pois, mutta mä pelastin ne kaikki muut kai. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Alworth. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Hemmi. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Mitäs Apparently Galerius? there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Yep, mega poika. These Romans are crazy. I don't know, it reads like an earnest account to me. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Kova, nice. Lähdetään pois. Let's go. Mut mitäs sitten? Me ollaan kumminkin kuoltu, eiks niin? Kaiketi. Mennään joelle takaisin. Hakkaaks sä taas täällä tätä umpea, ettei kukaan joudu sinne? I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Joo. You go on ahead. Jep. Mut mitäs niinku... Käynkö mä kumminkin saman keskustelun kuin siinä toisessa lopussa? Täällä kumminkin varmaan venaa se... Katsotaan. Mitenköhän tässä tapahtuu? Let's see. You're back. But... you're alone. Does that mean you didn't find out? Joo. Ah, what a relief. Why don't you tell me what you discovered? Sun nimi on Karen, juu. I see. Kysymyksiä. En voi skipata. Joo. Now you know. I suppose you have questions. No siis... Mä oon nämä niinkö kyllä kysynyt. Juu. Ollaan kuoltu. How did I die? Onks tää on varmaan tää sama. Joo, tää on tää sama homma. What's so special about these coins? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths. Well, a long time ago, my orders were simple. That is a question you would have to ask him. I am just his servant. Only now,
There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you Varmaan mennä himaan. I see no point in keeping you here. Joo, tää on varmaan täysin sama mitä se oli siinä tokassa lopussa. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to... Kinda lost track of time in there. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But... you two look exhausted. Sounds good. And you? Joo, lähdetään hommaa himaa. Okei, mut oliks tää loppu 3 vai 4? Oh! Me ollaan varmaan nyt niinkö, tai on modernissa ajassa kaiketi. Onks tää kuka? Al? Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Mikä homma? Täällä on jotain kaikkia. Oh! You're finally here. Remember me? What the fuck? It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives What over. the fuck? Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Joo, ei mitään. Mitäs meinaat duunata? Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Oot Equitiankaa? I know. Okei, selvä, sure, niinku. But we're engaged Miten vaan? and living together. We're planning to get married next spring. If you're gonna be around, we'd love to see you. Vähän outo niinku twisti, että Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you. En mä jaksais puhua ihan kaikille. We'll speak again soon, my friend. En mä oo niin kiintynyt näihin. Assemble as many people as possible in the museum. Onks tää niinku the best ending? Okei. Mä en oo niin kiintynyt näihin hahmoihin, että mä haluaisin puhua ihan kaikille. Hei. Armeijamies. Hei. Täällä on kaikki. It seems. Joku vois haluta puhua. Joku vois haluta puhua näille kaikille, mutta... Ui, tääkin vanha äijä. Mut mä en jaksa puhua ihan kaikille. Good evening. Tai en jaksa puhua yhdellekään ylimääräiselle, koska mä oon kyllä kuullut ihan tarpeeksi dialogia nyt, ja mä en oo tosiaan niin kiintynyt näihin hahmoihin. Kato tää! Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me. And that monster got what was coming to him. Niin joo, Sentius sai turpaa. No mitäs meinaat? I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I dreamed it would be. Cool. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Joo, sure. Thanks. You too. Siistiä. Tuo oli Forset, okei. Ihan cool. Noniin. Hetkinen, onko nää pari nykyään? Please, joo, come on. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Ja mä oon jutellut sunkaan miljardi kertaa, mut sä et muista mistä I mitään. wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in a... On ne pari nykyään, ai vitsi. Just down the river from Onpa hauska.
Where I grew up, of course, it's improved immensely since From homophobic to homo. Futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Niin. You too. If you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. Selvä. Mahtavaa. Okei. Cool. Tää vaikuttaa niinku best endingiltä, mitä voi olla. Musta tuntuu siltä. There you are. I hope you enjoyed that. Joo, oli se ihan kiva. Now there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Oh. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long time. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. Katos. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Sä olit se kuiskia. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues, and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Kiitos. Koira tekee koirajuttuja. You created the time loop? I did. I may have given up my Ei kun niin, sehän oli siellä Proserpinaan shrineissa koko paska. Totta. Perhana, siitähän se oli lähtöisin. I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather as many second chances as they needed. Aivan, nyt palaset loksahtaa sitten paikalle. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. No se meni hyvin. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. Nice, okay. What became of Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. What became of Karen? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. Katos. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Interesting. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Good, because they remember you. Well done, my friend. Oho, katso! All the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving it. Onpa hauska. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas make me proud. Hetken, onks tuo keskellä patsas meikäpojasta? Joo, the canon ending. No niin, elikkä 4. ending, se oli se niinku the ending. Okei. Very cool, okei. Nice. Very nice, noniin. Okei. Joo, se oli sit niinku canon ending. Se oli se niinku miten tän pelin pitikin loppua. Makiaa. Joo, ja mä luulen, että mä jätän sen 3. endingin metsästämisen ehkä väliin. Mä luulen, että mä oon saanut tältä peliltä niinku tarpeeksi. Mä oon tätä varmaan, tämän nyt niinku... Todennäköisesti mä katon jostain YouTubesta, mikä se 3. ending on. Tai jos mä haluan saada tästä pelistä yliin 100% achievementit, niin mä teen sen joskus sitten, mutta mä en yritä sitä itse metsästää mitenkään, mutta joo. Tää jakso oli varmaan aivan saakelin pitkä, kun mä haluan varmaan nämä kaikki loppujutut sisällyttää yhteen samaan jaksoon. Mutta
jos ootte vielä katsomassa tätä tällä hetkellä, niin kiitti kun olitte messissä. Toivottavasti teillä oli ainakin melkein yhtä kivaa mitä mulla oli. Mä kyllä nautin tästä. Mä haluan koota mun ajatukset, että tehdä tästä semmosen niinku review-videon vielä oikein niinku omistaa oman videonsa sille myöhemmin, mutta mä annan tämän marinoitua vähän mun päässä ensin ja etten mä saman tien pulauta kaikkea pulauta pihalle, mutta joo, mahtavaa. Kiitti kun olitte mukana. Me nähdään sitten seuraavassa videossa, mikä ikinä se lieneekään ja milloin ikinä se tuleekaan. Se on sitten näkemisiin.